накриєш, слухай. Один вогонь прийняв. Маестро, один снаряд вогонь, прийом. Один снаряд вогонь прийняв, прийом. Плюс. Два. Гармата! Постріл! After dramatically opening a new front in its war against Ukraine, Russia's offensive on Kharkiv Oblast is losing steam. Starting on May the 10th, Russian forces pushed south across the state border, razing the town of Vovchansk to the ground and bearing down on Ukraine's second largest city. Quickly, Ukraine redeployed its own brigades to meet the attackers, and within a few days, the once liberated area became one of the war's major hotspots. So it's been just over a week now since Russian forces first launched this offensive across the border towards Kharkiv. At this point, some of the frantic, chaotic energy at the start of the offensive has died down, but people don't really know at this point. The government says that it's been stabilized, but still we see some reports of movements forward, so we're here to find out ourselves. We're traveling today with a brigade from Ukraine's National Guard, part of the Interior Ministry, brigade from Kharkiv itself, and one that tries its best to kind of really push towards modern Western-style standards of fighting. It's called Khartia, and we're going to see what their drones are up to at this point, right up close to the front line here in Kharkiv Oblast. For over a year now, FPV drones have been the mainstay of Ukrainian tactics as a cheap and high-precision weapon that is constantly changing the way this war is being fought. From this position in an abandoned summer house, the team flies towards enemy targets that dare to expose themselves. Сейчас работы очень много, поэтому у нас как раз и два экипажа работает. То есть обычно один на подстраховке, то сейчас работы достаточно. Постоянные вылеты, постоянное какое-то движение, надо быстро реагировать на это все. Они больше пехотой ходят, то есть они поняли, что техника неэффективна, скорее всего. И сейчас чисто пехотой перебегают с кустов в кусты. Ну, мы очень быстро достаточно сюда переехали, то есть... Suddenly, the team receives a mission. Лука вызывал? A Russian car used for frontline transport and evacuation. Осколок, зажигалка. Давай, наверное, зажигалку, там тентована тачка стоїть. Кори даш? Вінчик! Зажигалка. Скільки так в день може піти дронів? У нас максимум був 20 дронів. Інколи і 3. Це день на день не приходиться. Все, кара, готова. Сейчас будем вылетать 2-3 минуты. Давай, Амті, вилітай. Плюс. As you can see, we've got a super well-oiled, coordinated team. They've actually got 2 drones in the air. The first one, you can hear it at the moment, it's the retranslator, so it helps get a much stronger signal. So the FPV, the kamikaze drone, which is actually meant to hit the target, can fly a lot further. FPV itself is waiting as well, ready to go. It's got this bottle, it's like a Molotov cocktail, as the guy said. We've got to go inside. Побігу запускай кінчик. Ага. А что там? Вылетел! Так, куда мне? Туда? Да. Обратно давай, проверь! Все, стой! Both sides continue to up their drone game at a blistering pace. But one thing Russia has a well-known advantage in is electronic warfare systems, used to counter enemy drones. Давай немного
Блядь. Сука, опять рэп, блядь, идиотский. On this mission, its effect is being felt. Сади! Там у них рэп очень сильный. Они очень часто его включают. И мы как раз на него сегодня попадаем после обеда очень часто. Alongside the FPV drones, Ukraine's old-school artillery still has its own role to play. After a long period of shortage, Ukrainian artillery crews are finally getting more shells to work with, and it's making a difference. It isn't too long after we arrive that they get their first fire missions. Один снаряд вогонь прийняв, прийом. Плюс-плюс. Увага. Вийти вперед. Гармата! It's just one shell meant as suppressive fire to force an enemy infantry group back into cover. Масовий якийсь наступ, масові якісь штурми. Йшла би техніка тяжка, танки, БМП, БТР. На даний час такого немає. Ми оговтались після їхнього штурму, ми зрозуміли, що, як. Ми прийняли бій, стали обороною і ми зупинилися. Тобто ми зупинили його наступ. So we're here about 9-10 kilometers away from the front line here in Kharkiv Oblast. Behind me is a 122 millimeter self-propelled howitzer of the 42nd Mechanized Brigade. And the guys here are saying that there has been a fair amount of work in the last few days, but they're definitely at this point over a week into the Russian offensive. It feels like the lines are stabilizing and holding, and they don't feel that same kind of intensity as they did where this brigade stood before around Chasiv Yar in Donetsk Oblast. The good news is that, as the team tells us, they've actually got plenty of ammunition to work with at the moment. They said that earlier in the morning they already had a couple of fire missions for which they used 5 to 6 shells each. That's when they see a larger grouping of infantry. Of course, this war is defined at this point by the use of drones, but it's good to see that the artillery still has its place and that they have the ammunition to fight back these Russian advances. Бачиш, що біжать по вулиці 7 чоловік, за ними ще 5. Бачиш, зайшли там в підвал якийсь. І все, працюєш по підвалу, розбираєш його. Чи бачиш, що в посадці десь тут залягли на краю з дороги збір. Все, одразу туди. At the drone base, the FPV pilots have received a new mission. Another Russian car has been spotted. Мы уже летали там минуту. Зажигалка, осколок. Ну что, понадеемся, что там будет чистенько. Хотя что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Схоже на комп'ютерну гру, чи не дуже? Нет, совсем. Это совсем отличается. Тут стоят на кону людские жизни. Мы помогаем своей стране. А в игрушки это ты играешь для себя. Оу, что это было? Оу. Не-не-не. Все, у меня батка села. Это фиаско, братан. А тобі подобається ця робота? Когда все получается, да. Not long after lunch, more work comes in for the artillery crew. Все, накриєш, слухай. Один вогонь прийняв. Маестро, один снаряд вогонь, прийом. Гармата! Працюємо по живій силі противника. Було виявлено групу в кількості 5-6 людей, які заховалися в будівлі.
Зараз наносимо по них вогневе ураження. Один вогонь. Увага. Гармата! Постріл. The team fired 8 shells, some of which landed very close to the house where the Russian soldiers were hiding. The results were clear on the live stream. Дозвольте замаскуватися. For now, fierce fighting is ongoing in the town of Vovchansk, which continues to be bombed and shelled to ruins by Russian forces. Ukraine's general staff has claimed that Kyiv's forces have gone on a counteroffensive in the area, but independently verified information is scarce. With speculation that Russia could soon launch yet another offensive somewhere else, this is likely not the end of the story for Moscow's fresh attack on Kharkiv.